Hola, les habla Oscar Avendaño de Exploring Solutions Canada. Si tienes planes de viajar o recibes visitas a Canadá o si eres nuevo emigrante y necesitas planes de salud, estamos para servirte. Disponemos de muchísimas opciones diseñadas para ti. Así que no demores más. Llámanos al 905-920-2143 y protégete ahora. Buenos días, comunidades. Una presentación auspiciada por Exploring Solutions de Jordan y Nord TV, Television and Radio. Bueno, hoy día los convocó para darle una información de último minuto. El gobierno ha removido las restricciones para llegar acá a Canadá con las vacunas oficiales y a partir del 1 de octubre toman efecto. Voy a poner justamente la información que aparece en línea y traducirles inmediatamente por acá. Ok, si estamos en línea, ok, vamos a salir ahorita. Perfecto. Ok, entonces le damos el play y este es el anuncio del gobierno. Atención. Bonjour, good morning, bon lundi. Je suis Boris Prou, je serai le modérateur de cette conférence de presse. I'm Boris Prou and I'll be moderating this press conference. We have a lot of people on stage today. First off, Jean-Yves Duclos, Minister of Health. Through the phone line or Zoom, Omar Al-Gabra, Minister of Transport. Nous avons Dominique Leblanc, Ministre des Affaires intergouvernementales. Marco Bedincino, Ministre de la Sécurité publique. Mona Fortier, Présidente du Conseil du Trésor. Et bien sûr, Dr. Howard New de l'Agence de la santé publique du Canada. So the ministers will have brief remarks after which I will take questions first on the floor and then via Zoom. Ministers, you have the floor. Good morning. Bonjour à tous et à toutes. Before starting, I would like to say that my thoughts are with everyone who's been affected by Hurricane Fiona. Avant de commencer, moi j'aimerais vous dire que mes pensées sont avec tous et toutes qui sont affectés par l'ouragan Fiona. Nationally, COVID-19 weekly case counts have increased slightly over the past week, which may be an early sign of resurgence. Regional variation remains, with some indicators, such as wastewater signals, also showing local resurgence in some areas. While deaths are decreasing and ICU numbers remain low, numbers of people in hospital are slow to decline and remain elevated. With contact rates increasing and more time spent indoors this fall, we could see continued growth of this trajectory. However, we are going into this fall and winter season with a very different scorecard. We now have a significant advantage in terms of infection and vaccine-acquired immunity, as well as having bivalent vaccine formulations that can further bolster our protection. At the same time, we need to be mindful of our vulnerabilities, since we know that immune protection decreases over time. If it has been 6 months or longer since an infection or your last vaccine dose, anyone 12 years or older and eligible for a COVID-19 booster can step up to increase their protection. Keeping up to date with COVID-19 vaccines is particularly important for individuals at high risk for severe outcomes. Bivalent COVID-19 vaccines, which target more than one strain of COVID-19, are expected to provide stronger and broader protection. Protecting our health starts with keeping all of our recommended vaccines up to date and adding layers of personal protection, including hand washing, wearing masks in poorly ventilated indoor or crowded settings, and staying home if you have symptoms to prevent spreading infection to others. À l'échelle nationale, le nombre de cas de COVID-19 par semaine a légèrement augmenté au cours de la dernière semaine. Ceci peut être un signe précoce d'une recrudescence. Il existe encore des variations régionales et certains indicateurs, comme les signaux dans les eaux usées, démontrent également une recrudescence locale dans certaines régions. Bien que le nombre de décès baisse et que celui des personnes aux soins intensifs demeure faible, le nombre d'hospitalisations diminue lentement, mais reste élevé. Comme le taux de contact augmente et que nous passons plus de temps à l'intérieur
pendant l'automne, nous pourrions constater une hausse continue de ces chiffres. Cependant, à l'approche de l'automne et de l'hiver, notre bilan est bien différent cette année. Nous avons maintenant un avantage important du point de vue de l'immunité conférée par les infections et les vaccins. Nous disposons également de formulations de vaccins bivalents qui peuvent renforcer notre protection. En même temps, nous devons être conscients de nos vulnérabilités puisque nous savons que la protection immunitaire diminue au fil du temps. Si elles ont été infectées ou si elles ont reçu leur dernière dose de vaccin il y a 6 mois ou plus, les personnes de 12 ans et plus admissibles à une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 peuvent agir en vue d'augmenter leur protection. Garder une vaccination à jour contre la COVID-19 est particulièrement important chez les personnes qui présentent un risque accru de complications graves. Les vaccins bivalents contre la COVID-19 qui ciblent plus d'une souche de la COVID-19 devraient renforcer et élargir la protection. Pour protéger notre santé, il faut commencer par garder notre vaccination recommandée à jour et continuer de prendre des mesures de protection personnelle, comme se laver les mains, porter un masque dans les espaces intérieurs ou des lieux bondés, mal ventilés et rester à notre domicile en cas de symptômes pour éviter d'infecter d'autres personnes. Merci. Thank you. Miigwech. Merci, merci beaucoup, Dr. New. Good morning, bonjour. As you know, the Prime Minister will be updating you later this morning on our work to help Canadians in Atlantic Canada and in Quebec in the aftermath of Hurricane Fiona. Throughout this pandemic, our government has been focused on the advice of our public health experts, of doctors, with one objective in mind, keeping Canadians healthy and safe. As the pandemic evolves, so do our public health measures. Grâce aux efforts des Canadiens, dont l'immense majorité sont allés se faire vacciner lorsque leur tour est venu, la situation sanitaire au pays s'est grandement améliorée. Des défis demeurent, par contre, et nous devons rester vigilants. Et tout en suivant les recommandations de la Dr. Tam et du Dr. New et de leurs équipes, nous jugeons que nous sommes maintenant en mesure de modifier notre approche à nos frontières internationales. Et mon collègue, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, sera évidemment en mesure de vous en dire plus. Et Jean-Yves, je te passe la parole tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Good morning, everyone. Merci, Dominique, pour ces remarques. J'aimerais aussi remercier mes autres collègues, les ministres Fortier, Algabra, Mendicino, ainsi que le Dr. New, d'être présents avec nous ce matin. As we have mentioned in the past, and as Dr. New just reminded us, we were and we are in a much better position today than we were in 2020. That is in large part due to the vaccination efforts of Canadians and to the observance of public health measures since the outbreak of the pandemic. Back in 2020, our government reacted quickly to the arrival of COVID-19, and we did not hesitate to commit direct federal funding to protect Canadians, which included $6 billion for PPE and medical equipment, $15 billion for vaccines and therapeutics, $5 billion for rapid tests and testing overall, $13 billion in other public health support, for a total of close to $75 billion in protecting the health and safety of Canadians. These investments allowed Canadians to access widely the tools needed to help slow the spread of COVID-19, including the vaccines and treatments needed to keep people from getting seriously ill. More than 85% of Canadians have received at least 2 doses of vaccines. All Canadians aged 6 months and older now have access to a safe and efficient vaccine. Further, fall booster vaccine campaigns have begun across the country, which will further increase protection. Moderna's new bivalent vaccine
which specifically targets Omicron, is now offered to all Canadians, adults everywhere in the country. Another good news is that 40% of Canadians say they want to receive a booster dose this fall, and another 40% are considering it. This is crucial. Modeling received at least 2 doses of vaccines. All Canadians aged 6 months and older now have access to a safe and efficient vaccine. Further, fall booster vaccine campaigns have begun across the country, which will further increase protection. Moderna's new bivalent vaccine, which specifically targets Omicron, is now offered to all Canadians, adults everywhere in the country. Another good news is that 40% of Canadians say they want to receive a booster dose this fall. Another 40% are considering it. This is crucial. Modeling by the Public Health Agency of Canada indicates, for instance, that if Canada were to increase its rate of third doses from 60% to 90%, then it would also reduce by 90% the number of hospitalizations that we would otherwise see later this fall or early next year. Again, it is important that we stay up to date with our vaccination and get the booster shots that we are eligible to and protect themselves and those around us. As Dr. New said, immunity fades over time and a booster shot brings it back up. Immunity is like a phone battery. After some time, it needs to be recharged. So folks, if it's been more than 6 months since your last dose, it's time to recharge your battery and get a booster shot. High vaccination rates and Canadians' strong adherence to public health measures have helped push us to an enviable position. A recent study published by the Journal of the Canadian Medical Association reviewed Canada's COVID-19 response against a group of 10 comparable countries like Belgium, France, Germany, the United States, and Italy. The study found that most other countries had 2 to 3 times Canada's number of infections per capita. Our death rate was also the second lowest of the group, behind only Japan. Further to that, the modeling recently published by PHA suggests that without public health measures or vaccination, Canada could have seen up to 2 million hospitalizations and 800,000 deaths since the start of COVID-19. That contrasts sharply to the much lower 150,000 hospitalizations and 40,000 deaths we have seen so far. 15 times fewer hospitalizations and 20 times fewer deaths. That is the outcome of Canadians having made the right choices during the pandemic. Permettez-moi maintenant de traiter des mesures à la frontière dont le décret expire le 30 septembre. Ces mesures frontalières d'urgence ont été mises en place pour réduire le risque d'importation et de transmission au pays de la COVID-19 et de ses nouveaux variants. Nos mesures frontalières ont toujours été fondées sur la prudence, les données disponibles, les considérations opérationnelles et la situation épidémiologique au Canada et à l'étranger. Aujourd'hui, sur la base des données accumulées au cours des derniers mois, nous annonçons qu'à compter du 1er octobre 2022, le gouvernement canadien supprimera toutes les exigences frontalières relatives à la COVID-19 pour tous les voyageurs entrant au pays. Cela comprend la suppression de toutes les exigences fédérales en matière de tests, de quarantaine et d'isolement, ainsi que la soumission obligatoire d'informations sanitaires dans ARRIV-CAN. Today, based on the data accumulated over the last few weeks and months, we are announcing that the Government of Canada will not renew the order in Council that expires on September the 30th and will therefore remove all COVID-19 border requirements for all travelers entering Canada. This includes the removal of all federal testing,
quarantine and isolation requirements, as well as a mandatory submission of health information in ArriveCAN. Le gouvernement canadien maintiendra la capacité de rétablir certaines mesures frontalières au cas où elles seraient nécessaires à l'avenir pour protéger les Canadiens contre des nouveaux variants préoccupants de la COVID-19 ou d'autres menaces émergentes pour la santé publique. The Government of Canada will maintain the ability to re-establish certain border measures should they be required in the future to protect Canadians from the importation of new variants of concern or other emerging public health threats. Les résultats des tests frontaliers effectués par l'Agence de la santé publique au cours des derniers mois ont démontré que les importations de cas de COVID et de ces variants n'influencent plus significativement l'évolution de la pandémie au pays. Les niveaux élevés de cas et d'hospitalisation sont largement expliqués par la transmission intérieure du virus, y compris par les taux de vaccination à jour. Permettez-moi d'ajouter aussi que la conseillère scientifique en chef du Canada, la Dr Mona Niemer, a mis sur pied cet été un groupe de travail sur le syndrome post-COVID-19, aussi connu comme la COVID longue. Bueno, esa era la noticia del día de hoy. Todas las restricciones de vacunación para la gente que quiere ingresar, o nacionales o residentes permanentes o visitantes, a llegar a Canadá, serán removidas a partir de octubre 1. Y la aplicación de Arrive Canada seguirá funcionando, pero será optativo para quienes queramos llegar con rapidez y pasar todo el proceso de chequeo. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Si usted está esperando visitantes, si va a viajar, no olvide comprar su seguro de viaje, o si va a esperar visitantes, de tener el seguro de visitante, que es muy, muy importante. Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Que pasen un buen día. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Hola, les habla Oscar Avendaño de Exploring Solutions Canada. Si tienes planes de viajar o recibes visitas a Canadá, o si eres nuevo emigrante y necesitas planes de salud, estamos para servirte. Disponemos de muchísimas opciones diseñadas para ti. Así que no demores más. Llámanos al 905-920-2143 y protégete ahora. Citizenship and Immigration Canada requires that super visa applicants purchase a private medical insurance that is valid for a minimum of 1 year and provide a minimum coverage of $100,000 Canadian. In Exploring Solutions, we offer a visitor to Canada travel insurance super visa, and that is valid also for 1 year and available for $100,000 coverage or $150,000. More information, please call us at 905-920-2143 or visit our website at www.exploringsolutions.ca.